මම හිතන්නේ අපි අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීමේදී කරුණු කීපයක් සැලකලට භාජනය කරනවා. අවංකභාවය, විශ්වාසමත්භාවය, හැකියාව. ඒ මත තමයි අපි අපේ අපේක්ෂක තීරු. දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, අධිරුධිර පීඩනය ආදී බෝ නොවන රෝග නිට්ටාවට සුව කර ගැනීම සඳහා අමතන්න වෛද්‍ය ආනන්ද තිලකරත්න 077 777 9132. First of all, this question is to Mr. Andra Kumara Dissanayake. I was not happy with the answer which you gave for the second question. We all confident on ourselves, but I don't want to invest in something which is not very clearly. If I'm coming to politics, if I don't know the exact candidates, I'm not ready to vote for them. Now, as for Jatikatana Balaveke, I only know few phases in the parliament. We can't change all 225 in the next election. So, who are going to be your candidates, and how have you been chosen already, or you are going to choose this? And the second question, I'll finish it just less time. What do you think about privatizing the education? And are we planning to bring in any private universities into Sri Lanka? Or are we keep on sending our dollars to foreign countries for them to earn it? Thank you very much. Okay, the questions are clear. මම හිතන්නේ අපේ අපේක්ෂකයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි අර මූලික ප්‍රශ්න තිබ්බේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නට ඊට වඩා ටිකක් පුළුල් උත්තරයක් ඒ මහත්මයා ඉල්ලනවා. මම හිතන්නේ අපි අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීමේදී කරුණු කීපයක් සැලකලට භාජනය කරනවා. අවංකභාවය, විශ්වාසමත්භාවය, හැකියාව. ඒ මත තමයි අපි අපේ අපේක්ෂක තීරු. ඉතින් සමහර ඒවා මැෂින් එකකට දාලා දත්ත ටික දීලා එළියට ගන්න බෑ. අපි වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුන් එක්ක. අත්වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගහැරීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මිනිස්සු. හැබැයි අපි උපරිම උත්සාහ කරගන්නවා අවංකභාවය, විශ්වාසවන්තභාවය සහ ඒ ශේත්‍රයන් පිළිබඳ තියෙන හැකියාව. ඒක තමයි අපි ප්‍රධානම නිර්ණායකම් බවට පත් වෙන්නේ. Education. Regarding the question related to the education, whether we allow foreign universities or private education, of course, like I can give you a direct answer also. We don't have any hesitation of not allowing, so private sector is there. But to discuss about the premise, so what is the purpose of education? So education is a right. It has a cost. Sometimes there is a misconception about the education free. It is not really free. It has a cost. And what matters is how we bear the cost. Whether we individually bear the cost or collectively bear the cost. Since it is a right, the government policies, we recognize this thing as a right, then there is another issue. If you do not have money, then even though it is a right, then under market mechanism, they will not be able to have the education. That's not right. So therefore, it is an utmost responsibility of the government to make sure that everyone has the access to education. It's a right. Yeah, but in obtaining the education, there may be different paths. See, the government responsibility. So as of now, we face a present situation where private sector is also operating. Then we it would continue, but we know that if the private education is too much profit-oriented, it would think only about the profits, and it is very practical and obvious that they may disregard the other social aspects of this. So that is why the government needs to intervene in that. And the regulation, monitoring, we need to make sure that whether the right cost is charged, whether the assured quality is delivered, whether the competent outcome would be there. Because at the end of the day,
all those things are integrated. Our economic plan is integrated with the human resources. The human resources come out from this education. So in that regard, we do not, like, we allow the private sector also to operate like that with the government. But in the longer run, of course, it again, the freedom is there. If you want, you can go abroad, you can learn. But the government's the policy is to ensure that everyone has a right to have a proper education, to be someone who can question the world. Chaturanga, you also. Yeah, I want to add one more thing to. චූට්ටක් මම එක පැහැදිලි කරන්නම් මෙහෙම. අපි හිතනවා අපේ රටේ සංවර්ධන මාවත තියෙන්නේ අපේ මේ මානව සම්පත දියුණු කිරීමේ. අපිට වෙන විශාල සම්පත් නැහැ. අපි අපේ රට ගැන ආඩම්බරයි. අපි ගොඩාක් සාහිත්‍ය ලියනවා. ඒත් අපි ඇත්ත ගියොත් අපිට තියෙන විශාලම සම්පත මේ මානව සම්පත. එහෙනම් මේ මානව සම්පත දියුණු කරන්න නම් අපේ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ ප්‍රධානම අධ්‍යාපනය. ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන. එහෙමනම් අධ්‍යාපනය රජයේ වගකීම. අපි හිතන්නේ නෑ තමන්ගේ පොකට් එකේ තරමට තමන්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා සමාජයක් යුක්ති සහගත සමාජයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ සාක්කුවේ තරමට තමන්ට අධ්‍යාපනය ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒක යුක්ති සහගත නෙවෙයි. ඒ නිසා රජය අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දීම සඳහා පූර්ණ වගකීම බාර ගන්නවා. හැබැයි කවර හෝ දරුවෙකුට තෝරා ගැනීමක් ලෙස පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕන නම් ඒකටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ තෝරා ගැනීම. ඒක යම් අපේ ප්‍රොෆෙසර් අනිල් කිව්වා වගේ යම් නියාමනයට ලක් කරන ලද පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයක් තිබෙනවා. ඒ දරුවට ඒක තෝරා ගැනීමක් ලෙස. තව දරුවෙකුට අවශ්‍ය නම් විදේශගත වෙලා අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඒ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර අධ්‍යාපන ආකාර තුනකට පවතිනවා. රාජ්‍ය අධ්‍යාපනය, පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය, විදේශ අධ්‍යාපනය. ඒ දරුවට අවශ්‍ය වෙන තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අද තියෙන්නේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය තෝරා ගැනීමක් ලෙස නෙවෙයි. අද ගෙදර උකස් තියලා අධ්‍යාපනය දෙනවා. මම දන්නවා ගෙවල් වලින් පවුල් පිටින් එළියට වැටෙනවා. ඒක සාධාරණයි. එනිසා අපේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වෙන්නේ තෝරා ගැනීමක් ලෙස පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය පැවතිය හැකි, තෝරා ගැනීමක් ලෙස විදේශ අධ්‍යාපනය ලබා ගත හැකි. හැබැයි අවශ්‍යතාවයක් නම් රජයේ අධ්‍යාපන ලබා දිය යුතුයි. මේක තමයි මූලික ප්‍රතිපත්ති බවට පත් වෙන්නේ. I hope that answers your question, but I'll just add on, if you're looking specifically for candidates, it's a long list of candidates it's a local government election, there are many, many candidates. Most of who you're seeing today are part of our team, but if you want any further details, I'm sure we'll be happy to share those